Okay, John C. Catford, a translator, he innovated a theory in translation studies in 1965, and he named it as translation shift. Okay, the definition of this concept, that is translation shift, it depends on the difference between two theories, that is formal correspondence and textual equivalence. Okay, and his translation shift depends on two items. One is for formal correspondence মানে কি communication, okay, যোগাযোগ, and textual equivalence means সমতা, text to text সমতা বের করা. He made a, okay, uh, difference between both textual equivalence and formal correspondence in this concept. So formal correspondence, what is it? Formal correspondence is a relationship that holds between two linguistic categories which occupy the same place in the organization of a respective language. তাহলে এটা দ্বারা কি বোঝা গেল? Formal correspondence মানে communication is a relationship that holds between two linguistic categories. দুটো রকমের linguistic category ভিতরে it takes a relationship and it occupies the same place in the organization of the respective languages. তাহলে একই ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতরে দুটো টেক্সচুয়াল, ওকে, দুটো লিঙ্গুইস্টিক ক্যাটাগরি একে হোল্ড করে কি ফর্মাল করেসপন্ডেন্স. এটা কোথা থেকে? দে এক্সিস্ট ইন দ্য সেম প্লেস, ওকে, ইন দ্য সেম ল্যাঙ্গুয়েজ. আবারও বলছি, ফর্মাল করেসপন্ডেন্স কি করে? ইজ এ রিলেশনশিপ দ্যাট হোল্ডস বিটুইন টু লিঙ্গুইস্টিক ক্যাটাগরিজ that has the same place in the organization of a respective languages. Respective language এর ভিতরে সেম প্লেস থাকে দুটো লিঙ্গুইস্টিক ক্যাটাগরি, এবং তাদের মাঝে রিলেশনশিপ যেটা থাকে সেটাই হচ্ছে ফর্মাল করেসপন্ডেন্স. ঠিক আছে? whereas textual equivalence কি? it holds between two portions of a text. একটা টেক্সটে দুটো ভাগে থাকে and that are actual translations of each other. একটা টেক্সটের ভিতরে দুটো, ওকে, two portion of a text থাকবে এবং they make a translation of each other. Textual equivalence কি? is a formally correspondent with the source. formally যোগাযোগ করে source languageর সাথে. Okay, this is called a translation shift. So there are two major types of shifting. One is level shifting, another is category shifting. আচ্ছা, এই ফার্স্ট প্যারাটা কে বুঝো নাই বলো? ফর্মাল করেসপন্ডেন্স কার ভিতরে হয়? ইট হোল্ডস, ওকে, বিটুইন টু লিঙ্গুইস্টিক ক্যাটাগরিজ. দুটো লিঙ্গুইস্টিক ক্যাটাগরি. ম্যাম অনেক ওয়েটিং আছে মনে হয়. 5 people are waiting. Yes ma'am. Two linguistic categories that approximately have the same place in the organization of their respective languages. ঠিক আছে? Linguistic category, they have the same place in the organization of their respective languages. আর textual equivalence টা কি? it holds between two portions of a text that are actual relations, actual translations of each other. টু পোর্শন অফ একটা টেক্সটে ভাগের থেকে নেওয়া হয় এবং একটা আরেকটা ট্রান্সলেশন করে. ইট মেক্স ট্রান্সলেশনস অফ ইচ আদার. আবারও বলছে, টেক্সচুয়াল ইকুইভ্যালেন্ট is not a formally correspondence with its source text. Okay, so there are two kinds of shifting. Shifting মানে কি? একটা থেকে আরেকটা চেঞ্জ হচ্ছে. What are they?
major types are level shifting and category shifting. এটাই হচ্ছে শিফটিং আইডিয়া অফ ক্যাটফোর্ড থিওরি। এখনো 3 জন, 3 people are waiting. আচ্ছা, এই শিফটিং মেথডের ভিতরে there are some problem. One of the problem of this approach মানে কি, method that is not applied in real life, সেটাকে বলা হয় the theory that is not applied, that can be applied, তাকে approach বলা হয়। So one of the problem of this approach is that whether it is feasible to determine those elements into linguistic systems that are formal correspondence of each other. তার মানে feasible মানে কি, এটা কি আসলে বৈধ কিনা, that two linguistic system that are formally correspondence with each other, formally তাদের মধ্যে যোগাযোগ হতে পারে কিনা, linguistical system যে দুটো ল্যাঙ্গুয়েজে দুটো linguistic ক্যাটাগরি তারা কি ফর্মালি করসপন্ডেন্ট করে কিনা, সেটাই এই শিফটিং করার মূল উদ্দেশ্য, এবং এটাই হচ্ছে ফিজিবল, এটা কি বৈধ কিনা সেটাই বের করবে এই ক্যাটফোর্ড থিওরি। ওকে, আফটার অল দিস ইজ এ prerequisite for this approach, that is why this approach is only a theory and it cannot be fully applied to any actual translation. So there is many argument, many research are going on whether it is feasible to determine these two elements, that is level shifting and category shifting, whether they are for a formal correspondence of each other, যোগাযোগ আছে কিনা, and that is a prerequisite of this shifting method. But there is a divergence between formal correspondence and textual equivalence. Formal correspondence আর textual equivalence, একই টেক্সটের দুটো পোর্শনের ভিতরে যে ট্রান্সলেশন হচ্ছে textual equivalence, আর formal correspondence হচ্ছে two linguistic system that they occupy the same place of respective languages. এই যে দুটো জিনিস, এর ভিতরে ডিফারেন্স আছে এবং এটা থাকতেই হবে ইন মেকিং শিফটিং করার ক্ষেত্রে। কাজে এটার ভিতরে দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে, প্রবলেম আছে, আর্গুমেন্ট আছে। দ্যাটস ওয়াই ক্যাটফোর্ড অ্যাপ্রোচ ইজ এ থিওরি, only a theory. It cannot be applied to any actual translations. Now the term is level shifting. Clatford speaks level shift when a source text item has a textual equivalent on different linguistic level, then it is called level shifting. তাহলে সোর্স টেক্সট আইটেমের ভিতরে যদি টেক্সচুয়াল ইকুইভ্যালেন্ট থাকে on different linguistic level, then it can be called level shifting. It follow whom? It follow Halidinian and category grammar theories. So it distinguishes between 4 linguistic level. কি? Phonology মানে কি? Phone, ধ্বনি, the medium form of spoken language. Graphology, written language, medium form of written language. Grammar, closed system, lexic, open sets. These all are related in language specific extra linguistic level of substance. তারা হচ্ছে extra linguistic substance এর উপর নির্ভর করে। Say phonology to phonic substance, graphology to graphic substance, and grammar and lexic মানে কি শব্দ, word to situation substance. Level shifts occur between the levels of grammar and lexics. Level shiftটা কিসের ভিতরে হয়? গ্রামার
আর শব্দের ভিতরে হয়। Okay, so there is a restriction in Catford's theory regarding translation equivalence, and from his structural point of view is not based on sameness of meaning. Okay, label shifting, there is some restriction regarding translation equivalence, but in structural point of view there is no sameness of meaning. For meaning, there should be a total network of relations by any linguistic form. Okay, রিলেশনটা মিনিংফুল রিলেশনটা থাকতে হবে যে কোনো লিঙ্গুইস্টিক ফর্মের ভিতর, বাট ইট ক্যানট বি দ্য সেম অ্যাক্রস ল্যাঙ্গুয়েজেস। ওকে, তাহলে আবারও যাচ্ছি আমরা, এগেইন উই গো ফর লেভেল শিফটিং। Catford says a level shifting exists when a source text item has a textual equivalence on different linguistic level. It follows early Halladian scale and also category grammar. Okay. Catford distinguishes the four linguistic levels. সেগুলি কি? Phonology, graphology, grammar. ওকে, এটা নিয়ে সে ডিল করেছে। ফনোলজি, এটার ভিতর কি আছে? দ্য মিডিয়াম ফর্ম অফ স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ। গ্রাফোলজি, মিডিয়াম ফর্ম অফ রিটেন ল্যাঙ্গুয়েজ। গ্রামার ক্লোজ ফর্ম, আর লেক্সিস হচ্ছে ওপেন সেন্স, ওপেন ওয়ার্ডস ক্যান বি। ওকে, লেভেল শিফটস, লেভেল শিফটটা কি? However only occur between the levels of grammar and lexis. লেভেল শিফট শুধুমাত্র এক্সিস্ট করে লেভেল অফ গ্রামার অ্যান্ড লেক্সিস। Catford restricted his understanding of translation equivalence. Okay, and he says structural point of view, level shifting is not based on a sameness of meaning. এটা সেম মিনিং থাকে না, কারণ এর ভিতরে গ্রামার আছে, লেক্সিক্যাল মিনিং আছে, কাজে ইট ইজ ডিফারেন্ট, সেমনেস অফ মিনিং থাকবে না। One meaning is defined as the total network of relations entered into by any linguistic form. So, consequently, it cannot be the same for any, okay, is not meaning for any linguistic form. আচ্ছা, তারপর একটা জিনিস বলেছে, the prerequisite for translation equivalence is that two linguistic elements can function in the same situation. This is only possible if there exists a certain overlap of relevant situational features on the level of substance. Textual and translation equivalence is only possible between elements that relate to the same level of substance. আচ্ছা, স্টুডেন্টস বুঝো, এখন বলো, এতটুকু পর্যন্ত বললাম, কি বুঝলে? Imayatul Fatima, can you understand? Imayatul Fatima, can you not hear me? Students, don't you not hear me? Yes, ma'am, we can hear you. ওকে, তাহলে কি বুঝতে পারলে বলো? আমরা কি পেলাম? Catford, okay, in his approach to translation theory, he created a new kind of theory that is called translation shifting. And it has two parts. সেটা কি কি? Formal correspondence and textual equivalence. Formal correspondence মানে কি? Correspondence means যোগাযোগ করা। তাহলে it makes a, okay, formal correspondence holds, কি hold করে? That is two kinds of linguistic items that exist in the same place of different languages. Two linguistic, okay, structures
that exists same place in different languages. Two structure same place different language এটা এক্সিস্ট করবে। এটার নাম কি বলেছে? ফর্মাল করসপন্ডেন্ট যোগাযোগ করবে দুটো ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতরে। কি থাকবে? দুটো স্ট্রাকচার থাকবে এবং এটা একই মিনিং ক্রিয়েট করবে। ওকে, এটা হচ্ছে ফর্মাল করসপন্ডেন্স। আর এক্সাম্পল কি হতে পারে? এক্সাম্পল আসবে, দেখাচ্ছি। যেমন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, ঠিক আছে, সেখানে যেমন আছে দ্যাট ইজ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে থাকে সাবজেক্ট, প্রেডিকেট, হ্যাঁ, তারপরে থাকে হচ্ছে প্রিপোজিশন। ওকে, কিন্তু ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজে হয়ে যায় কি? দ্যাট ইজ প্রেডিকেট, সাবজেক্ট, কমপ্লিমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডজাঙ্ক্ট। ঠিক আছে, প্রেডিকেটটা আগে চলে আসে, সাবজেক্ট পরে যায়, কমপ্লিমেন্ট পরে যায়, অ্যাডজাঙ্ক্ট মানে হচ্ছে দা, ওকে, দা, তারপরে প্রিপোজিশন, এগুলি পরে যায়। তো এখানে বললো ওই যে ওটা ফর্মাল করসপন্ডেন্স, তার মানে কি যে দুটো ডিফারেন্ট লিঙ্গুইস্টিক ক্যাটাগরি, তাই না, কিন্তু সেম ল্যাঙ্গুয়েজে এটা এক্সিস্ট করে, ঠিক আছে, কিন্তু যোগাযোগটা একই, মিনিংটা একই, এদের স্ট্রাকচারটা একটু ডিফারেন্ট হবে, বাট দ্য মিনিং ইজ সেম। ফর্মাল করসপন্ডেন্স এটাকে বলেছে, স্ট্রাকচারটা ডিফারেন্ট। ওকে, ফর্মাল করসপন্ডেন্স। আর একটা হচ্ছে টেক্সচুয়াল ইকুইভ্যালেন্স। টেক্সচুয়াল ইকুইভ্যালেন্স হচ্ছে যে টু পোর্শন অফ এ টেক্সট, একটা টেক্সটের দুটো পার্ট ইজ ট্রান্সলেটেড। ওকে, তারপর আবার বলেছে ট্রান্সলেশন, টেক্সচুয়াল ইকুইভ্যালেন্সটা আবার বলেছে দ্যাট ইজ as the source টেক্সটে থাকবে না, ইকুইভ্যালেন্সটা থাকবে না, কখনো কখনো ইকুইভ্যালেন্স থাকে না, তো তখন সেটাকেও টেক্সচুয়াল ইকুইভ্যালেন্স বলা হয়। সোর্স টেক্সটে ওই সেম করসপন্ডিং ফর্মাল ইকুইভ্যালেন্স অথবা টেক্সচুয়াল ইকুইভ্যালেন্স থাকে না। সো এই জন্যই শিফটিংটা করা হয়। শিফটিং এর কাজটা কি? দ্যাট ইজ ইন অর্ডার টু হ্যাভ two linguistic category to have a okay textual equivalence থাকতে হবে। that is same language এর two portion, দুটা সাইড, একটা টেক্সটের দুটা সাইডের ভিতরে অ্যানালাইসিস হবে, ট্রান্সলেশন হবে। সে একটা টেক্সটের দুইটা চ্যাপ্টার, ঠিক আছে, দুইটা চ্যাপ্টারের ট্রান্সলেশন হচ্ছে, এটা কম্পেয়ার কন্ট্রাস্ট হতে পারে, অন্য কিছু হতে পারে, গ্রামাটিক্যাল করসপন্ডেন্স হতে পারে। তো এই জিনিসটাই হচ্ছে শিফটিং এর কাজ, যে একই টেক্সট দুটো গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচারকে সমতা তৈরি করা, যোগাযোগ তৈরি করা, অথবা একই সোর্স টেক্সটের ভিতরে দুটো চ্যাপ্টারের ভিতরে ট্রান্সলেশন করা। এই যে শিফটিং হচ্ছে, এই যে ট্রান্সফর্ম করছে, এই যে চেঞ্জ হচ্ছে, এটাই হচ্ছে প্রি রিকুইজিট অফ শিফটিং অ্যাপ্রোচ অফ ক্যাটফোর্ড। ওকে, এটা করতে যে অনেক সমস্যা, যার কারণে কিনা ইট ইজ অনলি এ থিওরি and it cannot be applied to any translation works. Translation কাজে এটা ব্যবহার করা হয় না, but it is the very old theory, ঠিক আছে। তারপরে বললো there are two kinds of shifting, level shifting and also category shifting. Level shiftingটা কি? that is in order to make shifting, এখানে দেখা যাচ্ছে যে every language there are some system, সেটা কি কি? ফনোলজিক্যাল, গ্রাফোলজিক্যাল, গ্রামাটিক্যাল, মরফোলজিক্যাল। ওকে, তো ফনোলজিক্যাল ইটস দ্য মিডিয়াম অফ ওকে স্পোকেন ফর্মের ফনিম হচ্ছে ধ্বনি। ওকে, গ্রাফোলজিক্যাল ফর গ্রামাটিক্যাল লেভেলের ভিতরে কি আছে? ইটস হাইলাইটস অন ওকে রিটেন ফর্ম অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, গ্রাফোলজিক্যাল।
তারপর হচ্ছে গ্রামাটিক্যালের ভিতরে গ্রামার আছে আর লেক্সিস আছে। ওকে, তারপর লাস্ট হচ্ছে ওয়ার্ড হচ্ছে ওপেন সেকশন, এটা হচ্ছে ওপেন, যে কোনো ওয়ার্ডই ইউজ করা যেতে পারে। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে লেভেল শিফটিং। ঠিক আছে, আমরা আবার যাই। Level shifting is a phonology, medium, spoken word এটা বলা। Level shifts, however, can only occur between levels of grammar and lexis. Lexis মানে হচ্ছে কি ওয়ার্ড, গ্রামার আর ওয়ার্ডের ভিতরে এটা করা হয়। Thetford understanding of translation equivalence from a structural point of view, structural point of grammatical point of view যদি ট্রান্সলেশন ইকুইভ্যালেন্সটাকে যদি ডিফাইন করা যায় তাহলে there is sameness of meaning, সেমনেস অফ মিনিং থাকতেই হবে। আর মিনিংটা ডিফাইন করেছে সে কিভাবে, টোটাল নেটওয়ার্ক অফ রিলেশনস ইনটু এনি লিঙ্গুইস্টিক ফর্ম, যে কোনো লিঙ্গুইস্টিক ফর্মের ভিতরে নেটওয়ার্ক অফ রিলেশন থাকতেই হবে। লিঙ্গুইস্টিক ফর্মের ভিতরে মিনিংফুল সেন্টেন্স গড়তে হলে নেটওয়ার্ক অফ রিলেশনস মাস্ট বি দেয়ার। এবং এটা করতে গিয়ে কি দেখা যায়, ক্যানট বি দ্য সেম অ্যাক্রস ল্যাঙ্গুয়েজেস, সব ল্যাঙ্গুয়েজের মিনিং একরকম হয় না। Rather, the prerequisite for translation equivalence can function in the same situation. Same situation এ থাকতেই হবে। Two portion of a text having the same meaning is called translation equivalence. তো এটাই বলেছে, two linguistic elements can function in the same situation. And this only possible if there exists a certain overlap of relevant situational features on the level of substance. রেলিভেন্ট সিচুয়েশনাল ফিচার থাকতে হবে, সেম সিচুয়েশনে ফিচারগুলি থাকতে হবে। যদিও ওকে টু ক্যাটাগরি অফ লিঙ্গুইস্টিক ফর্ম থাকতে পারে, ওকে গ্রামার ডিফারেন্ট হতে পারে, লেক্সিস ডিফারেন্ট থাকতে পারে, বাট দ্য সিচুয়েশন শুড বি দ্য সেম। সো টেক্সচুয়াল অ্যান্ড ট্রান্সলেশন ইকুইভ্যালেন্স আর সেম। ঠিক আছে, and what it does, okay, if the elements relate to the same level of substance, in that case only for linguistic levels of grammar and lexis. আচ্ছা, তারপরে যেটা কি বললো, আমরা তো গেলাম ফনোলজি, গ্রাফোলজি পেলাম, তাই না, রিকুইজিট অফ লেভেল শিফটিং। তারপরে এখানে বললো it must have structural point of view, it must have sameness of meaning. সেমনেস অফ মিনিং করতে হলে আমরা কি জানি, মিনিংফুল গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার থাকতে হলে কি হবে, it should have network of relation between all the elements of a language, এটা থাকতেই হবে। আর আরেকটা বলেছে, দ্যাট ইজ সেকেন্ড ওয়ান লেভেল শিফটিং এর ক্ষেত্রে আরেকটা বলেছে, দ্যাট ওয়ান ইজ ওভারল্যাপ অফ সিচুয়েশন থাকতে হবে। মেবি দেয়ার আর টু সেটস অফ স্ট্রাকচারাল, ওকে, different structures, but it should have same situation, same place এটা কাজ করতে হবে। So textual equivalence and translation equivalence is only possible between elements that relate মানে কি, সম্পর্ক গড়ে তোলা, same level of substance. This is the case only for linguistic levels of grammar and lexis. লেক্সিস আর গ্রামার না থাকলে এটা সম্ভব না। একই গ্রামার, একই শব্দ যদি থাকে তবেই লেভেল শিফটিং ক্যান বি পসিবল। ওকে, লেভেল শিফট উড বি দ্য ট্রান্সলেশন অফ অ্যান অ্যাসেপচুয়াল ক্যাটাগরি। অ্যাসেপচুয়াল মিনস পজিশনটা একই থাকবে। An item on a level of grammar with a lexical item that conveys a similarly asexual meaning. For instance, the translation of a Russian perfective aspect with the English lexical verb to achieve. Okay, achieve যে একটা verb, এটা রাশিয়ানও যেমন মিনিং, ইংলিশও একই মিনিং। ওকে, এটা বুঝেছি। Then category shift, আরেকটা শিফটিং। There are 4 types of category shift. তার ভিতরে কি আছে, ইউনিট, স্ট্রাকচার, ক্লাস, ইন্টারসিস্টেম শিফট। ওকে, the 4 category also taken from Halidanian shifting theory. Okay,
A unit is defined as a stretch of language activity which is the carrier of a pattern of a particular kind. A unit হচ্ছে একটা পার্ট ক্যাটাগরি শিফটিং এর ক্ষেত্রে সেটাই কি আছে ওকে এটা হচ্ছে one kind of language activity which is the carrier of a pattern of a particular kind of language. Okay. So units are organized hierarchical on a rank scale. ঠিক আছে and unit হচ্ছে lower in rank. The grammatical rank scale consists of the unit sentence. একটা grammatical যদি rank scale থাকে তার ভিতরে কি কি আছে unit sentence, clause, group, word and morpheme এগুলি থাকবে grammatical rank scale এ কি কি থাকবে unit sentence, clause থাকবে, group থাকবে, word and morpheme. Subsequently, a unit shift occurs when textual equivalents are located on different ranks. Okay? এখানেও টেক্সচুয়াল ইকুইভ্যালেন্ট আছে এটা আবার ডিফারেন্ট র্যাঙ্কে ভাগ হয়ে গেছে ওকে সে ক্লজ ইজ ট্রান্সলেটেড অ্যাজ এ গ্রুপ আচ্ছা এখন আমরা एग्जांपल দিয়ে বুঝবো a structure is defined as the pattern way in which a unit is made up of lower rank unit structure হচ্ছে grammatical structure একটা grammatical structure ওকে এটা হচ্ছে বিভিন্ন প্যাটার্নে এটাকে ভাগ করা হয় এবং সবচেয়ে লোয়ার স্কেল অফ প্যাটার্ন ইজ ইউনিট এবং ইউনিটে পরে যেটা আছে সেটা কি র্যাঙ্ক ইউনিট A structure shift that occurs when the target structure contains different classes of elements. It contains the same classes of elements but arranges them differently. আচ্ছা তাহলে এখানে কি আছে কি কি পেলাম আমরা four types of category shift. At the lowest level of activity language, okay, language activity, which are the category of carrier of a pattern of a particular kind. এটা একটা ক্যারিয়ার তাই না ইউনিটের ভিতরে যে কোনো একটা গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার থাকতে পারে তাহলে এটা ক্যারিয়ার না ছোট্ট করে একটা গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার একটা পার্ট ইউনিটের ভিতরে আছে তারপর হচ্ছে একটা গোটা স্ট্রাকচারটাকে আবার র্যাঙ্কে ভাগ করে কতগুলি র্যাঙ্ক মিলে হয়ে গেছে একটা ক্লাস ঠিক আছে এখানে বলেছে স্ট্রাকচার ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য প্যাটার্ন ইন হুইচ এ ইউনিট ইজ মেড আপ অফ লোয়ার র্যাঙ্ক ইউনিট সবচেয়ে ছোট ইউনিট হচ্ছে সবচেয়ে লোয়ার র্যাঙ্কটা হচ্ছে ইউনিট A structure shift that occurs when the target structure contains different classes of elements, but they are arranged in a different way. They arrange করা হয়েছে different way. এক এক language structure is arranged in a different way. Okay. Structure shift are most frequent kind of category shift. Therefore, present the translation of an English clause consisting of the example subject, predicate, and complement. Yes, sir. Complement হিসাবে ভাগ করেছে English grammar, subject, predicate, তারপর complement. আচ্ছা, I go to a beautiful house. I go. I হচ্ছে subject. ঠিক আছে, predicate হচ্ছে go to. Beautiful house হচ্ছে complement. আর গেইলি ক্লজ গেইলিং হচ্ছে গ্রেশিয়া ঠিক আছে সেখানে ক্লজে কি আছে এলিমেন্টস প্রথমে চলে এসেছে প্রেডিকেট তারপরে সাবজেক্ট তারপরে কমপ্লিমেন্ট তারপরে অ্যাডজাঙ্ক্ট টু হচ্ছে অ্যাডজাঙ্ক্ট টু এ ওকে গো টু আই বিউটিফুল হাউস টু এই যে ভাগে ভাগ করলো গেইলিক ক্লজ সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট বাট ইট সিগনিফাইজ দ্য সেম মিনিং ওকে ইট সেজ অ্যাবাউট দ্য সেম মিনিং এই এলিমেন্ট ক্যান পারফর্ম দ্য সেম ফাংশন ইন ইউনিট টেক্সট নেক্সট ইন দ্য অ্যাবাভ র্যাঙ্ক ফ্রম এ ক্লাস ওকে ক্লাসে যদি ভাগ করি ইউনিট দেন র্যাঙ্ক দেন ক্লাস এভাবে ভাগ করা যেতে পারে an example of a class shift would thus be translate of English, say medical student. Medical student হচ্ছে একটা okay lexical unit. Okay শব্দমালা
ফ্রেঞ্চে কি হচ্ছে অ্যান এডুডিয়েন্ট ইন মেডিসিন, তাহলে এডুডিয়েন্ট হচ্ছে স্টুডেন্ট, তারপরে চলে আসলো মেডিসিন। Because the textual equivalent of the English adjective phrase, okay, adjective phrase medical হচ্ছে স্টুডেন্টকে এক্সপ্রেস করছে, এটা একটা অ্যাডজেক্টিভ, দুটো মিলে হয়ে গেল অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ। ইংলিশে যেটা অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ, ফ্রেঞ্চে সেটা হচ্ছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ। ওকে, সো দে হ্যাভ এ ডিফারেন্ট ক্লাস, এটা গ্রামারও ডিফারেন্ট, ইউনিটও ডিফারেন্ট, র্যাঙ্কও ডিফারেন্ট, ক্লজও ডিফারেন্ট, ক্লাসও ডিফারেন্ট। ওকে, তারপরে হচ্ছে সিস্টেম চলে এসেছে, ইন্ট্রা সিস্টেম আরেকটা পার্ট আছে। In Catford's theory, the concept of system has a more restrictive meaning than in other structural approaches. The term is used for a finite set of alternates among which its choice must be made. অনেক alternative থাকবে, a choice, okay, the choice can be taken by the translator. Example, the system of pronoun or a number. Pronoun অথবা নাম্বারের কম বেশি হতে পারে এক এক ল্যাঙ্গুয়েজে। Intra-system shift occurs when the two languages have a formally correspondent system. দুজনের ওকে গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার একই আছে, বাট দে আর প্লেস ইন দ্য সেম প্লেস, তাদের প্লেসটাও ঠিক আছে, বাট তারা ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজে ইউজ হয়। ফর্মালি করসপন্ডেন্ট সিস্টেমটা তাদের ওকে ডিফারেন্ট। তাদের আরো ডিফারেন্টটা কি আছে? ডিফারেন্টটা আছে প্রোনাউন অথবা নাম্বার বসানোর সময় তাদের সমস্যা থাকে, কিন্তু স্ট্রাকচারটা একই থাকে। ফর ইনস্টেন্স, যেমন এক্সাম্পল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ বোথ হ্যাভ এ টু প্লেস নাম্বার সিস্টেম, দুটো নাম্বার সিস্টেম আছে। যেমন ট্রাউজার ইংলিশ বলতে প্লুরাল বোঝায়, কিন্তু ফ্রেঞ্চে সেটাকে সিঙ্গুলার বোঝায়। লা প্যান্টালুন এটা বলতে সিঙ্গুলার বোঝাচ্ছে, ঠিক আছে? So this is about shifting, এতটুকু। ওকে, তারপর অন্য আবার ট্রান্সলেটরে গেছে, এটা আমরা ফাইনালে পরে পড়বো। ওকে, তো তোমাদের জন্য যেটা বলা, that one is this is for midterm, and next Wednesday I want to have a test, ঠিক আছে? Class test number 2. So it will be on broad question and 2 questions will come up. One is for Dryden's theory and another is formalism theory. তোমরা কি চাচ্ছ এটা? আর 31st আগস্টে there will be a makeup class. Last week আমি ক্লাসটা নিতে পারিনি, অফলাইন ক্লাস should be taken in offline way. 31st তোমাদের পরীক্ষা মিডটার্মে আগের দিন, there will be okay a class, makeup class that will be taken. Then what's the time? ক্লাস আওয়ারই হবে, ক্লাসেই হবে বুধবার, এই বুধবারে পরের বুধবার। টাইম ইজ সেম টাইম 11:30, অফলাইন ক্লাস, নট অনলাইন। বুঝতে পেরেছি শাকিব? ওদিন আমরা সব কোশ্চেন কে অ্যানালাইসিস করব, ঠিক আছে ম্যাম। আর এই বুধবারে, দ্যাট মিন্স আজকে কত তারিখ? আজকে 21। 24 তারিখে we will sit for last class test, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। মার্ক কয়টা কত বোর্ড থাকবে কোশ্চেনের এটা? উপর? ম্যাম মার্ক কত থাকবে এটা? তোমরা তো 7 মার্কস একটা এক্সাম দিয়েছো, 8 মার্কস থাকবে। ম্যাম 3টা ব্রড কোশ্চেন থেকেই তো এটা হবে। তিনটা না, দুটো ফর্মালিজম আর ড্রাইডেন। আচ্ছা, এখনো স্টুডেন্টরা আসছে, কি ব্যাপার? এত দেরি করে আসলে কিভাবে হবে? আর যেটা আজকে পড়লাম এটা আবার 31st আগস্টে আবার রিপিট করা হবে। আচ্ছা, এটা একটু কঠিন, আবার একটু ইজিও আছে, একটু খেয়াল করে পড়লে আবার ইজিও। আর কিছু বলার আছে? হিয়ার এন্ডস আওয়ার সিলেবাস, মিড টার্ম সিলেবাস। ম্যাম আজকে অ্যাটেন্ডেন্স নেবেন না?
নিচ্ছি। বেলাল হোসেন, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ঋতু বর্ষা, Yes, ma'am. আশরাফ কবির, অ্যাবসেন্ট। স্বর্ণালী খাতুন, Yes, ma'am. রেমায়াতুল ফাতেমা, Present, miss. স্বর্ণালী খাতুন, অ্যাবসেন্ট। অলিভ তজু, Yes, ma'am. স্বর্ণালী কি প্রেজেন্ট? Yes, ma'am. আচ্ছা, অলিভ তজু তো আছো। সাকিব হোসেন, Present, ma'am. মার্জিয়া তাবাসসুম, অ্যাবসেন্ট। রাফসান, Yes, ma'am. সানজিদা, Yes, ma'am. লিজা আক্তার, Yes, ma'am. জুবায়েদ আহমেদ, অ্যাবসেন্ট। মোহাম্মদ কি মুফাসসল হোসেন বিহার, অ্যাবসেন্ট। পাপিয়া সুলতানা, Ma'am, present. কে মুফাসসল হোসেন, প্রেজেন্ট। শেখ আরফানুল হক, Yes, ma'am. জেসমিন আক্তার, Yes, ma'am. ফারহানা হক, ফারজানা ইয়াসমিন, Yes, ma'am. সাজ্জাদ হোসেন, অ্যাবসেন্ট। ইশরাত জাহান, Yes, ma'am. হায়ারি, Yes, ma'am. মোনায়েম হোসেন, ফারিয়া আক্তার, Present, ma'am. নাহিদা হোসেন, সাবরিনা ইসলাম, Yes, ma'am. জুবায়ের হাসান, Yes, ma'am. ফারজানা আক্তার, অ্যাবসেন্ট। মুস্কান আহমেদ, Ma'am, Yes, ma'am. 72, ma'am. On it, চলে আসছে। Ma'am, 73. 73, হ্যাঁ। জাকিয়া খানম, কাজল আকাম, Present, ma'am. জাকিয়া কি প্রেজেন্ট? জি মিস হচ্ছিল। কাজল, Yes, ma'am. Present আমি। সলিম মিয়া, প্রেজেন্ট মিস। ফারহানা আলম, Yes, ma'am. ফারিয়া আলম, Yes, ma'am. আনিকা বুশরা, অ্যাবসেন্ট। নুসরাত জাহান প্রীতি, অ্যাবসেন্ট। মুশফিকুর রহমান নিলয়, অ্যাবসেন্ট। ওকে, থ্যাঙ্কস এ লট এভরিওয়ান। আনিকা বুশরা, আমার নাম ডাকেন নাই তো আকাশ 0 আনিকা বুশরা কথা বললেন না, লিখে পাঠালে। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। Thank you, ma'am. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। প্রীতি, হ্যাঁ প্রেজেন্ট দিয়েছি। আচ্ছা, থ্যাংকস এ লট। মিস আমাদের ক্যাম্পাস বলো, আগে যে রেকর্ডগুলো ছিল ওগুলো কি দিয়েছেন? সব রেকর্ডিং দিচ্ছি আমি। ওকে মিস। ম্যাম আমার প্রেজেন্টে কি নেওয়া হয়েছে? আকাশ দাস, দেখি। আকাশ দাস তো অনেক দেরিতে এসছে। আকাশ দাস আইডি কত? 007 ছিলাম ম্যাম, ডিসকানেক্টেড হয়ে গিয়েছিলাম, তারপর আবার রিজয়েন করি। আকাশ দাস আইডি তো নাই, তুমি কি লেটে রেজিস্ট্রেশন করেছো নাকি? না ম্যাম, 007। হ্যাঁ, এখন পেলাম, নিচে দিয়ে লেখা। ইয়েস ম্যাম, সেকেন্ড Okay. পেজে। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এখন অলিভ তজু আসছে, অলিভ তজুকে আর নেওয়া না একই কথা। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হিয়ার ইজ দ্য ক্লাস।